This Giants, right? conference will now be recorded. Giants complete and 8 giants, 9 giants. Okay. So today it's a functions. In that group functions. ఏంటమ్మా ఓకే మీకు కనిపించట్లేదు కదా అదొక ఓకే స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే group functions. Today's topic is group functions. Okay, we have different group functions: character function, analytical function, date function, conversion function, group function, number function. Okay, single row functions. Today our topic is group function. These functions operate on number of values and returns only one value. And return only one value. For example, if you want to find out maximum salary, the person, the employee who are getting maximum salary. So how many salaries we will get? One or two? Yes, tell me. I want to find out maximum salary. So how many values I will get? I will get only one value, right? But it will be two employees or one employee or more than one employee or 10 employees or 20 employees who are getting the maximum salary. But the salary, that value is one only, right? So group function nothing but it returns only one value. Here we have six group functions: max, min, average, sum, count star, count column name. Okay, max, it returns maximum value. It returns maximum value. Okay, what? Select max of sal from EMP. How many values it return? Only one value. Maybe there are one employee or two employee or more than one employee or 10 employees or 5 employees or 20 employees who are getting the same salary. But the salary is one only. Okay. And we have minimum also. Min. It will give the minimum salary, which is nothing but 1550. Okay. Same like that we have average. What is the average salary? So total salary by number of rows. How many rows are there? 14. We have sum of salary also. Okay. So like this we can get the group function. Okay. Max it returns maximum value, minimum it returns minimum value. Okay. Average and sum. But you see, we can use this group function not only for number data type, for date type also, for employee name also, means characters. Sir, how sir? Okay. For example, here date hire date max, it means it return the recent date, recent value. For example, one employee he joined in 1980, first employee, and one employee joined in 2022, recently, in the month of August. So max means it return the recent value. You see 2387, it means the recent value. Okay. So date returns the recent value. Okay. Whereas minimum means the oldest value. For example, if your boss is asking
how can you find out the oldest employee or the first employee in my company? How can you find out the first employee in my company? At that time, use minimum of hire date. Minimum of hire date. It will return, you see, it is written 1987, it returns 1980. Max means the recent date, whereas minimum means the oldest date. Okay, oldest date. So this is about select max hide date from EMP. We can use for character also. We can use group function for character. Sir, how, sir? How means every character has some ASCII value. I think you know this, right? ASCII. Because computer does not know simple English, or it does not know computer Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam. It knows only machine language, which is nothing but binary language, which consists of zeros and ones. Zeros and ones. So what is the value of A? 65. What is the value of B? 66. What is the value of B? 66. What is the value of capital C? 67. Okay. Next, capital Z. What is the capital Z? Anyone? 90. What is that? 90. The simple thing is capital A is 65, right? Then add 25. Then add 25. 65 plus 25. How much? 90. Why we need to add 25 means we have 26 alphabets. A to Z we have 26 alphabet. But capital A is 65, right? So we have to add remaining 25, which is nothing but 90. So capital Z is nothing but 90. Like that we have small also. Small a, it is 97. Small a, it is 97. Small b, it is 98. You see, 90 is capital Z, small a is 97. So remaining 91 to 96, these are the special symbols. Space, special symbols, okay, dollar symbol and everything, okay. Like that, okay. If I want to find out max of character emp, it will return, you see, word. It will return word, okay, because w has a number, a is a number, ra has a number, d has a number. If you add that numbers, so it will become maximum. It will become maximum. Max does not depend on the number of characters. Sir, it is a 4 characters na sir. So 5 characters is the maximum. No. It will check the ASCII value. It will check the ASCII value. Okay. Happy birthday to you. Iyadu. Uday Kumara. Uday Karana. Okay, okay, okay. Okay, అమ్మా ఫస్ట్ బర్త్డేనా ఓకే అమ్మా సారీ ఇక్కడ మా పక్క ఇంటి ఆమెకి బాబుకి ఇవాళ బర్త్డే ఓకే minimum employee name. You see, Adams, it has a 5 characters. Even it is a minimum. Why? Because it has 2 A's and D, which is less than this one. क्या केक में है अयो आगम आगम okay nama, so it does not depend number of the character, it depend on the ASCII value. Okay, but mostly మీకు ఇదేమి ఎక్కువ అడగరు, mostly for number data type like salary, interest rate, like that. Okay na, so we can use
this group function for number data type, for date data type, for character data type, for character data type. Okay na? So we have max, min, average, sum. Okay na? Here we have count is different. Count star, it return total number of rows. If you mention any column name, it return number of not null values. It return number of not null value. For example, select count star from emp. Total any rows ఉన్నాయి? Total 14. So it returns 14. It returns 14. Okay. But if you use commission, commission, it return only not null values. It return only not null values. It means only 4 employees are getting commission. You see, only 4 employees. Only Alain, Ward, Martin, and Turner. These 4 employees are getting commission. Even though Turner getting zero commission, okay, but he's getting commission. Zero is a not null value, right? So it return count is 4. It return count is 4 when I'm using some column name. Okay. Okay. When you mention any column name, count star is different, count column name is different. Count star means it return total number of rows in my table. If you mention column name, it returns not null values. It returns number of not null values. For example, I want to select count MGR manager. Okay. Can anyone tell me what will be the output? Neeraja, Anusha, Kranti. Select count of MGR from EMP. వింటున్నారా? Okay. Okay. It will return 13. It return 13. Why? Because okay, if you see, there are 14 employees, but King doesn't have any manager. Who is the manager for King? Null. If you mention any column name, it means it return only not null values. ఇది ఇక్కడ వరకు ప్లస్ ఇలా. So it return not null values. Null values ni read చేయదు. That's why the output is 13. That's why the output is 13. ఓకేనా? ఇంకా మంచి చెప్పాలంటే సెలెక్ట్ ఓకే ఎంప్లాయీ నేమ్ comma salary comma commission from EMP. Okay, I want to find out average of commission. Okay, what is the total commission? 300 plus 500, 800. 800 plus 1400, how much? 2200, right? Select 2200 by how many employees? 14 employees from dual. Okay, 2200 is the total of commission plus number of. చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా, average is nothing but sum of observation by number of observation. So it will be 157.142 kada. But you see, if I am using average function, you see, it returns 550. 550 ఎందుకంటే average is nothing but total by number of not null values. How many not null values we have? Only 4.
300, 500, 1400, 0. Remaining ni count cheyadu. It doesn't count. Okay. So actually it is nothing but like this. Not 14 but 4. Why? Because only 4 not null values are there. Only 4 employees are getting commission. That's why it will give 550 instead of 157. But it is wrong. Why? Because average means sum of observation by number of observation. But it will divide like sum of observation by number of not null values. For that purpose, what we have to do? We have to use NVL. We have to use NVL. Okay. First use average. Next NVL commission comma 0 from EMP. Correct కదా? First I want to convert commission into 0 by using NVL. Whenever commission is null, at that time the commission is 0. So this uses to convert the null value to the 0. After that I'm using average function. Okay. So it will take 14 rows. You see 157.14, which is nothing but divided by 14. Divided by 14. Okay na? That is the thing. Simple amma. Sometimes adugutar meeku interview lo. What is the difference between count star and count column name? Count star return total number of rows and it reads null values also. Whereas count column name returns number of not null values. It does not read null values. Okay nama? So that is the difference between count and count star. ఇక్కడ చూడండి. In all databases we are not allowed to use group function in where class. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఉంది. Okay, where class lo we should not use group function. Okay, for example, I want to know the employee name who is getting maximum salary. చెప్తారమ్మా క్వైరీ ఎలా రాయాలో? I want to know the employee name. If you write like this, it will give the maximum salary. But I want to know the name, employee name, who is getting the maximum salary. చెప్తారు ఎవరైనా? Where salary is equal to, ఇలానే అనుకుంటున్నారు కదా మీరు చాలా మంది. Select employee name salary from EMP where salary is equal to maximum salary. ఇంతేనా నీరజ, అనుష, క్రాంతి? You think like this, right? Where salary is equal to maximum salary, then it will give the employee name kada. What is the error? Group function is not allowed here. Where? In where class. In interview lo adugutaramma, can we use group function in where class? We cannot use group function in where class. Okay nama? దానికోసం మళ్ళీ మనకు సబ్ క్వైరీ ఉంది, అక్కడ చెప్తాను మీకు సబ్ క్వైరీ. ఓకేనా? మన నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే సబ్ క్వైరీ ఫంక్షన్ తర్వాత అక్కడ చెప్తాను హౌ కెన్ వి యూజ్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ ఇన్ వేర్ క్లాస్. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఇది చెప్పాలి మీరు. వీ కెనాట్ యూజ్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ ఇన్ వేర్ క్లాస్ ఇన్ ఆల్ డేటాబేసెస్. ఎవ్రీ టైమ్ ఆల్ డేటాబేస్ అంటే ఒరాకిల్ డేటాబేస్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్, MySQL డేటాబేస్, MongoDB డేటాబేస్. బై డిఫాల్ట్ ఆల్ గ్రూప్ ఫంక్షన్ ఇగ్నోర్స్ నల్ వాల్యూస్. అంతే కదా. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏమైంది? బై 4 అయింది కదా. యావరేజ్ మేనేజర్ దగ్గర ఏమైంది? కౌంట్ మేనేజర్ 13 rows వచ్చింది ఎక్సెప్ట్ కౌంట్ స్టార్. ఓకేనా? యు సీ ఇట్ ఈస్ ద క్వైరీ. సమ్ వచ్చేసింది, కౌంట్ వచ్చేసింది. ఇట్ కౌంట్స్ నంబర్ ఆఫ్ నాట్ నల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ కాలం. ఏది? కౌంట్ కాలం నేమ్. ఓకేనా? You see count manager, it will return only 13. Why? Because king doesn't have any manager.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ బై క్లాస్. ఆర్డర్ బై క్లాస్. Order by class, it arrange the rows or the output either in ascending order, either are in ascending order or in descending order. By default, it is ascending order. What are the keywords we use? ASC and DSC. ASC into ascending, DSC into descending. Okay. Syntax student. Select column name from table name, where condition optional. ఇదంతా ఆప్షనల్ అమ్మ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ బై కాలమ్ నేమ్. For example, select employee name, comma salary from EMP. చూడండి జిగ్జాగ్ ఉంది. ఫస్ట్ 7,000, 5,000, फिर 118, फिर 13, 18, 13 like that. I want to in order. At that time, you should use order by class. Order by which column? Salary column. If you want to ascending, okay, write the ascending. You see? 1500, 1800, 1800, 1850 like this, and the topmost is Smith 7700. Next, descending, DESC. We have two keywords, DESC for describe the table or structure of the table, or we can use in the order by class. Okay na? ఇప్పుడు చూడండి 7,000, 5,000, 5,000, 3,900, 3,700 like this. Okay, descending. Okay, we can get by ascending or descending. Ascending ki either you can write ascending externally or by default it is ascending order. No need to mention. No need to mention. Okay. If you don't mention, by default it take ascending order 1550. Okay, like this. Okay. We can arrange not only by one column. Okay. We can arrange by more than one column. Order by salary, comma, dependent number, DSC. లేకుంటే ఇది కూడా అది. Okay. I am arranging by two columns, salary and department number. You see? Okay. 1550 ఇలా, 1800 ఇలా. Okay. Order by salary depending and department number ascending. Okay na? ఇలా. मैं बाहर से लगा लेंगे. Salary descending and department number ascending. Okay. నాకు అది దస్తిలే. ఓకే. చూసారు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ అసెండింగ్. ఓకే, ఇన్ 10th డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, salary wise descending, department wise ascending. In 20 department, okay, salary wise descending. Okay na? In 30 department, salary wise descending. Okay.
Okay, if you don't want to mention column name, you can use column number also. Okay, here it is a column 1, column 2, column 3. So 2 and 3. Okay, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దంటే ఇలా రాయండి. 2 అంటే సెకండ్ కాలం. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ కాలం? డిపార్ట్మెంట్ నంబర్. 3, వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ కాలం? కాలం సాలరీ. ఓకే, చూసారా? ఇన్ 10th డిపార్ట్మెంట్, okay, salary was descending in 20 department. Okay, if you add one more like job, job, now what is the order? What is the order of department number? 1 2 3. Salary column, it is the fourth column. 1 2 3 4. Okay na? Okay, this is the first column, second column, third column, fourth column. So third column department number, fourth column is salary. Okay, you want from job, second column. Hey, okay, so now it is job wise. Now it is job wise. Ante first A analysis. It is ascending. Okay, it is not the ASCII value. Ascending means for the characters A to Z only. Okay, analysis. Next A తర్వాత B తర్వాత C clerks. Okay, సో క్లర్క్ చూడండి ఇక్కడ ఇది దీనికి అవసరం లేదు. 20 20 10 30 వచ్చింది. నౌ హీ వాంట్ జాబ్ వైజ్ అండ్ సాలరీ వైజ్. నెక్స్ట్ మేనేజర్, ప్రెసిడెంట్ ఒకటే కాబట్టి అవుతుంది పి. నెక్స్ట్ సేల్స్ మ్యాన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ స్టార్, స్టార్ ఇక్కడ ఏ కాలము మెన్షన్ లేదు. వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ స్టార్, ఓకే, ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్? What is column number 2 and what is column number 4? Which is nothing but depend on the structure of the table. It is column number 1 employee name, column number 2 employee name, column number 3 job, column number 4 manager, column number 5 hire date, salary, commission, department. If you want to, by using salary, okay, if you want to arrange by salary, then it should be 1 2 3 4 5 6 and department number entama 8. Okay, so 6 which is nothing but salary. Okay, 8 వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, if you are using star means it will follow the structure of the table. It will follow column number by using structure of the table. Okay na, that is the thing. Okay, so this is about order by class. Order by class. ఇది ఉంది మీకు కన్వర్షన్ ఫంక్షన్లో ఉంటుంది. 2 char 2 det అక్కడ చెప్తాను మీకు. ఓకేనా, అంటే ఒక ఇయర్లో ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కౌంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రూప్ బై క్లాస్ అండ్ రోల్ అప్ క్లాస్. గ్రూప్ బై క్లాస్ అండ్ రోల్ అప్ క్లాస్. क्या हुआ बेटा? हाँ, एक्शन दे रहे थे. Okay, group by class and roll up.
Group function, okay, it group the records based on the value. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లర్క్స్ అనుకోండి, క్లర్క్స్ అందరినీ ఒక గ్రూప్ చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ మేనేజర్స్ అందరినీ ఒక గ్రూప్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ఓకే, అనాలిసిస్ట్ ఒక గ్రూప్ చేస్తాడు అలా. ఓకే, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ గ్రూప్ బై క్లాస్ అండ్ రోల్ అప్ క్లాస్. ఓకే, if you observe till now, okay, we are getting the maximum salary of whole company, right? Whole company. But I want job wise, means among the clerks who is getting the maximum salary, what is the maximum salary? Among the managers, what is the maximum salary? Okay, like that. At that time we should use group function. At that time we should use group function. Okay, which column you want to group, a column mention cheyali, you have to mention that column, and which function, grouping function from emp group by job. Group by job, first it will group all the entire emp table according to the job, according to the job. Okay, after that among them who is getting what is the maximum salary. Okay, Nama? Student. Among the clerks, what is the maximum salary? 7,700. Among the salesmen, what is the maximum salary? Among the president, what is the maximum salary? Among the managers, okay? Among the analysts, what is the maximum salary? Allah. Okay, na? That is the thing. Okay. So if you use only max salary, it will give the maximum salary among all the employees. But if you want to find out job wise, at that time use group by. Okay, group by. We can use this group by not only for job, we can use for different columns, department number. It means it will give the maximum salary depend on the department number. For example, we have three departments. In 10th department, what is the maximum salary? In 20 department, what is the maximum salary? In 30 department, what is the maximum salary? Uh, okay, Nama? So this is about group by. Sorry. This is about group by. Okay, na? Group by అంటే ఏంటమ్మా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. Group by class. Group records based on columns. Okay, it will group not only by one column, job wise కూడా ఉంటుంది. Okay, చూడండి, in 20 department among the clerks what is the maximum salary? In 30 department, చూడండి, in 30 department among the clerk, in 10th department among the clerk, in 30 department among the salesman, in 20 department among the managers, in 10th department. So it will, we can group depend on the more than one column also. Here I can group, okay, depend on the department number and job. Okay, Nama, that is the thing. So this is about group by. Group by is nothing but first it divide the complete table into the sub tables or subgroups depending on the column. If you mention job, it will group by job. If you mention department number, okay, then it will group by department number, respect to department number. Okay, na? ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం మనకు మ్యాక్సిమం సాలరీ
among the Java developers, or among the Tableau developers, or among the testing engineers, or among the Snowflake developers. Ala. So we can group by not only one column, but we can group by more than one column. We can group by more than one column. Okay. This is group by amma. Next we have roll up. Roll up ante aggregate with the aggregate. For example, okay, if you using roll up here, okay, here if you don't use roll up, it will give 9 rows. Okay, depend on the department number and job. But if you use roll up, okay, see the output. Chusara, this is the output. Okay, first it will give the combination of both the columns, which is nothing but department number comma job. Student, in 10th department, among the clerks, what is the maximum salary? In 10th department, among the managers, in 10th department, among the president, ఒకటే కాబట్టి even the president. And overall 10th department లో maximum salary ఎంతమ్మా 5700. You see, first department number and job, next only department number, next only department number. So what happened, first it will give the combination, then it will give the single column. Okay na, ala. Next 20 department job, 20 department analyst, 20 department manager. At the end only 20 department. Only 20 department lo maximum salary enta, what is the maximum salary? In 30 department, among the clerk, manager and salesman. Next, only in 30 department, who is the maximum salary? Which is nothing but salesman. Okay na? And ఇక్కడ చూడండి, it is the overall maximum salary in the table. Overall maximum salary in the table. Okay nama? It is about roll up. But among the clerks ఉందా ఇక్కడ లేదు. Only clerks. For example, ఇక్కడ clerk in 10th department 1800. In 20 department clerk 7700. Here clerks 1550. So who is the maximum in clerks? 7700. I want department wise, job wise, and overall. At that time, instead of roll up, we should use cube. Instead of roll up, we should use cube. Cube. Student, ఇది రివర్స్, రోల్ అప్ కి రివర్స్. రోల్ అప్ లేని లాస్ట్ లో ఓవరాల్ ఇస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఫస్ట్ వేస్తుంది కింగ్ ఆఫ్ ది కింగ్స్, అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ది అగ్రిగేట్. నెక్స్ట్ అమాంగ్ ద క్లర్క్, అమాంగ్ ద అనాలిసిస్ట్, ఎందుకంటే జాబ్ ఉంది కదమ్మా రైట్ సైడ్ లో ఫస్ట్ అలా. అమాంగ్ ద మేనేజర్స్, అమాంగ్ ద సేల్స్ మ్యాన్, అమాంగ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాంబో, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ జాబ్, డిపార్ట్మెంట్, మళ్ళీ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్, మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ జాబ్ అలా. Okay, you see here it will give the 18 rows. When I'm using cube, it will give 18 rows. When I'm using roll up, it will give 13 rows. When I'm not using anything, only group by department number and job, then it will give the combination 9 rows. If you don't use any roll up and cube, it will give 9 rows. When you are using roll up, it will give 13 rows, I think. When you are using cube, it will give 18 rows. It means cube has more values, more result than the roll up, and roll up has more values or more results than group by. Okay, so adamma sangati. Okay, roll up ante enti, cube ante enti, group by enti, ikkada idiki compulsory adutadu meeku. Out of 10 interviews lo compulsory 4 or 5 interviews lo adutadu.
వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ క్లాస్ అండ్ హ్యావింగ్ క్లాస్? మీకు మంచి ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వేర్ క్లాస్ అండ్ హ్యావింగ్ క్లాస్. ఓకే, వేర్ క్లాస్ అడిగాడు అనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ అండ్ హ్యావింగ్ అంటే, వేర్ ఫిల్టర్ ద డాటా బిఫోర్ గ్రూప్ బై ఆర్ ఎంటైర్ టేబుల్. హ్యావింగ్ క్లాస్ ఫిల్టర్ ద డేటా ఆఫ్టర్ గ్రూప్ బై. ఇది బిఫోర్, ఇది ఆఫ్టర్. ఓకేనామా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see here, చూడండి. ఓకే, ఐ వాంట్ దోస్ మ్యాక్సిమం సాలరీస్ మోర్ దెన్ 5,000 అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, మోర్ దెన్ 5,000 సాలరీస్ అన్నాను అనుకోండి. చాలా మంది ఎలా రాస్తారంటే ఇలా పెట్టేసి వేర్ మ్యాక్స్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 5,000 అలా రాస్తారు. అంతేగా, వేర్ మ్యాక్స్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 5,000 అని రాస్తారు. నో, వీ షుడ్ నాట్ రైట్ లైక్ దట్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎర్రర్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం రాయాలి మనం? ఓకే, instead of that we should use having max sal greater than 5,000, greater than 5,000. ఓకే, having, చూడండి ఇదంతా greater than 5,000. why? Because I'm not filter the salary, I am filtering the maximum salary. I am filtering the maximum salary. That's why we should have having. That's why we should have having. If you want to filter only salary, at that time use where. If you want only salary, at that time use where. But if you want to filter the group function, at that time use having. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలా సార్లు అడుగుతారు వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రూప్ బై అండ్ హ్యావింగ్. ఓకేనా? అది కదా. ఇలా అంటే ఓన్లీ ఇంతే వస్తుంది చూడండి. ఇందులో నుంచి ఐ వాంట్ టు గెట్ ద మ్యాక్సిమం సాలరీ 5,000. ఓకేనా? అది ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే వేర్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకుంటా ఒకసారి, ఫంక్షన్లో పెద్ద గంజి ఉంటుంది, నియర్లీ 50 kgs బిర్యానీ ఉంటుంది దాంట్లో. అందులో నుంచి ఇంకో చిన్న బేసన్లో తీసుకుంటాం కదా సర్వ్ చేయాలంటే, పెద్ద అదే పెట్టాం కదా కదా కిచెన్ నుంచి ఏం చేస్తాం, చిన్న బేసన్లో పెడతాం కదా. ఆ పెద్దది అనేది వేర్. ఆ 50 kgల గంజి ఉంటుంది కదా, అందు నుంచి మనం బిర్యానీ తీస్తాం, అది ఉంటుంది కదా స్పూన్, పెద్ద స్పూన్, అది వేర్ క్లాస్. అంటే మొత్తం డేటా నుంచి తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ మనం టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చాక సర్వ్ చేస్తాం కదా, పెద్ద టేబుల్తో, పెద్ద స్పూన్తో కాదు, చిన్న, దాన్ని ఏమంటారు, పంజా అంటారు హిందీలో, మరి తెలుగులో ఏమంటారు, అందులో నుంచి పెడదాం కదమ్మా. ఆ చిన్న స్పూన్ అనేది హ్యావింగ్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇది కంపల్సరీ అడుగుతాడమ్మా. ఇది వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ అండ్ హ్యావింగ్. ఇది ఫిల్టర్ బిఫోర్, ఇది ఫిల్టర్ ఆఫ్టర్. ఓకేనా? ఓకే, అది నీరజ, క్రాంతి, అనుష. ఓకే, వేర్ అంటే పెద్ద అది. అయ్యో, వాయిస్ రావట్లేదా? నీరజ, అనుష, కిరాంతి, మీకు వస్తుందా వాయిస్? వస్తుంది సార్. మరి నీరజకి రావట్లేదంట. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అమ్మా.